వెల్కమ్ టు స్కాలర్స్ టీవీ. సమాజ అభివృద్ధి పట్ల ఒక బాధ్యత గల టీవీ. ఈరోజు ఒక ముఖ్యమైన టాపిక్తో మేము ముందుకు రాబోతున్నాము. ఈ టాపిక్ ఈ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న రాజకీయ పార్టీలకు, ఈ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ప్రజలకు, ఓటర్స్కు ఎంతో ముఖ్యమైనది, ఎంతో ఉపయోగపడుతూ ఉన్నది. ఈ టాపిక్ పేరు ఈ 2024 రాబోయే ఎలక్షన్లలో అత్యధిక ఓటర్లు బడుగు బలహీన వర్గాలే. కానీ వారికి రాజ్యాధికారం అందని ద్రాక్షయ్యేనా? ఇన్ దిస్ 2024 upcoming elections, majority of voters are the weaker sections, but they do not get the political power. Why? Why not? Why these weaker sections not able to get political power? What are the reasons? What are the causes? Here I would like to give as economic view of why not they are not getting political power, particularly these SC, ST or BCs who are కాల్ వీకర్ సెక్షన్స్. ఈరోజు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాస్తవాల్ని చూసుకున్నట్లయితే రాజకీయ పార్టీలు అగ్రవర్ణాలతో ముడిపడి ఉన్నాయి. ఈ అగ్రవర్ణాలు మాత్రమే పార్టీలు పెట్టుకొని ఈ రాష్ట్రంలో స్వతంత్రం వచ్చిన కాడ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా వారే పాలిస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఈ వీకర్ సెక్షన్స్ అంటే ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ ఎవరైతే వీళ్ళంతా ఉన్నారో వీళ్ళు రాజ్యాధికారం వాళ్ళ చేతుల్లోకి రావాలని కోరుకుంటున్నారే తప్పితే సరైన విధానంలో, సరైన పద్ధతిలో పని చేయలేకపోవటం వల్ల వీరంతా కూడా ఎవరైతే అగ్రవర్ణాల పార్టీలలో చేరి వారి కులాలకు వారు ఎంతో అన్యాయం చేస్తూ ఉన్నారు. ఒకసారి నిజమైన పరిస్థితి ఏంటి, ఎందుకు ఈ బడుగు బలహీన వర్గాలు రాజ్యాధికారానికి రాలేకపోతున్నాయి, దీనికి గల కారణాలు ఏంటి అని క్లుప్తంగా వివరణతో చూసుకున్నట్లయితే ఏపీ పాపులేషన్ అండ్ క్యాస్ట్ వైజ్ ఓటర్స్. ఆంధ్రప్రదేశ్ పాపులేషన్ 5,32,00,000 in 2023 as per the Andhra statistics and based on Andhra Aadhaar data. Once you look into the table, whose population is high, whose voters are high, because based on their population voters, majority voters think it they are going to get it, but not. Once you observe this table, all the BCs, their population 34.2%. Their voting percentage 32.8%. All OCs, their population 32%, voters 31.7% of voters. All SCs, 90% of their population, 18.2% of their voters population. STs 6.2%, voters 4.6%. Muslims 7.2% of their population, voters 6.3%. Christians 1.4%, whereas 0.6% of voters. It clearly shows that the majority of the voters only these weaker sections in Andhra Pradesh, above the 50% of the voters these weaker section only. But why they are not getting the political power since long time, since independence? What is the real situation? Who are the people making such type of falls without getting political power? By the weaker sections. Once you observe it as economic aspect, you see that AP state land profile. AP total land area 1,60,205 square kilometers. Among that the state has 10.1 million hectares of cultivated area land, remaining 37% uncultivated land. So therefore, once you observe it, land holding pattern in Andhra Pradesh, who are the communities having more land, who are the communities least having land? Once you observe that the table, all BCs, their population 34.2%, whereas land holding pattern only 13%. All OCs, their population 32%, whereas high level percentage of land holding 81% of the land holding within their hands. SCs 19% of their population, but the least 1.4% of their land holding pattern. It means what is the real situation of SCs today? The majority of the SCs landless people.
It clearly shows the table. ST population 6.2%. When it comes to only 1% of land holding pattern. Muslims population 7.2%, whereas 3.4% land holding. It means see the real situation. Christian, their population 1.4%. When it comes to land 0.2% only. So once you observe this table, the majority of land within their OCs, majority of the assets within their OCs, majority of all the resources within the OC hands only. It means how these weaker section going to develop economically, how these weaker section going to survive, how their lives survival without assets, without land. Due to that, they become agricultural labor, there become more labor in Andhra Pradesh. This is the one of the reason they are not getting the political power, because they don't have money, they don't have asset, they don't have what you call all type of facilities, and they don't have support. Therefore all the weaker sections they have situation, that's why they are not able to getting the political power. This is the one of the main reason today. అండ్ అదర్ రీజన్ ఆల్సో యూ కెన్ లుక్ ఎట్ ఆర్థిక రుణభారంలో బడుగు బలహీన వర్గాల ఓటర్లు. ఆర్థిక రుణభారంలో బడుగు బలహీన వర్గాల ఓటర్సు. ఓటర్స్ ఆఫ్ ద వీకర్ సెక్షన్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీస్ హ్యావింగ్ ద బర్డెన్స్ విత్ ఫైనాన్షియల్ డెప్ట్స్. వై ద మెజారిటీ ఆఫ్ వీకర్ సెక్షన్స్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ డెప్ట్స్? వాట్ ఆర్ ద కాజెస్? వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్? వన్స్ యూ లుక్ ఇన్ టు దట్, దేర్ occupation and living style. The majority of people from weaker sections such as SC, ST and BC's population have been residing permanently, predominantly in rural area till today, accounting for more than 70% until today they are living in rural area only. The majority of these population depend on only on agriculture, did not have any other alternative occupations. And also voters from marginalized sections like SC, ST and backward classes are experiencing the burden of financial debt. So these weaker sections, they don't have asset, they don't have resource, they don't have land, therefore, and they are living in rural areas, they are dependent on agriculture. This leads to automatically financial debts. షెడ్యూల్ కులాలు, షెడ్యూల్ తెగలు, షెడ్యూల్ మరియు వెనుకబడిన తరగతులు అందరూ కూడా, ఈ అట్టడుగు వర్గాలన్నీ కూడా ముఖ్యంగా ఆర్థిక అసమానతలతో సతమవుతూ ఉన్నారు, ఆర్థిక అప్పుల భారాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. ఈ ఓటర్స్ అంతా కూడా ఆర్థిక అప్పులతో నలిగిపోతూ ఉన్నారు అని చెప్పడానికి ఎటువంటి సందేహం లేదు. బట్ వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ కాజెస్ for financial indebtedness? You see the causes of rural indebtedness and financial indebtedness, whatever may be. గ్రామీణ రుణభారానికి కారణాలు అనేక రకాలు ఉన్నాయి. వీటిలో మనం చెప్పుకోదగినవి సైకిల్ ఆఫ్ పావర్టీ. ద వీకర్ సెక్షన్స్ దే ఆర్ ఇన్ ద సైకిల్ ఆఫ్ పావర్టీ. పేదరిక చక్రంలోనే వారి జీవితాలని గడిచిపోతూ ఉన్నవి. ఇన్హెరెంట్ అండ్ యాన్సిస్ట్రల్ డెప్ట్, వారసత్వంగా మరియు పూర్వీకుల రుణభారంతో వారి తాతలు, వారి తల్లిదండ్రులు ఇప్పుడు అప్పుల మీద అప్పులు చేస్తూ వారి జీవితాలని అలా నాశనం చేసుకుంటూ ఉన్నారు. సోషల్ అండ్ రిలీజియస్ నీడ్స్, సామాజిక మరియు మతపరమైన అవసరాల కోసం చిన్న చిన్న అప్పులు అగ్రకులాల వారి దగ్గర తెచ్చుకొని ఈ అప్పులు కూడా సైకిల్ ఆఫ్ పావర్టీలో నలిగిపోతూ ఉన్నారు. ఇటువంటి అప్పులు చేయటం, ఈ సైకిల్ ఆఫ్ పావర్టీతో వాళ్ళు నలిగిపోవటం, అంటే ఈ పేదరిక చక్రంలో నలిగిపోవటానికి కారణాలు బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. వీరికి ఎక్కువగా సొంత భూములు లేవు కనుక వీరంతా కూడా కౌలుకు తీసుకోవటం, ఈ కౌలు పొలాల ద్వారా అప్పులు చేయటం, ఈ అప్పుల్ని మరలా రుణభారంగా మోసుకోవటం. ఈ సైకిల్ ఆఫ్ ద ఇండెబ్టెడ్నెస్ తరతరాలుగా పెరుగుతూ పోతూ ఉన్నది. వ్యవసాయం చేసేటప్పుడు వీళ్ళు అత్యధిక అప్పులు చేయటం, ఈ వ్యవసాయం వల్ల మరలా నష్టపోవటం, వ్యవసాయ ఉత్పత్తిని పెంచలేకపోవటం, వ్యవసాయానికి కావలసిన సీడ్స్ కానీ, ఫెర్టిలైజర్స్ కానీ, ఇంకా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అగ్రవర్ణాలపై ఆధారపడటం వల్ల వీళ్ళు మరలా అప్పులు పాలై అప్పులతో జీవితాలని గడపవలసి వస్తుంది.
ఈ అప్పులతోనే జీవితాల్ని ముగించవలసి వస్తుంది. యాక్సెస్ ల్యాండ్ రేట్ బర్డెన్. ఎవరైతే ఈ కౌలుదారులు అత్యధిక కౌలు రేటులతో ఈ కౌలుకి తీసుకోవటం, వారు సరైన టైంకి తిరిగి చెల్లించకపోవటం ఈ కౌలు, దీనివలన అప్పు మీద అప్పు, రూరల్ ఇండెప్టెడ్నెస్ ఇంక్రీజింగ్. ఈ గ్రామీణ రుణభారానికి ఇది ఒక మెయిన్ కారణం. అనదర్ పాయింట్ ఈస్ డిఫెక్టివ్ మనీ లెండింగ్ సిస్టమ్. లోపభూయిష్ట మనీ లెండింగ్ సిస్టమ్. వీరికి ముఖ్యంగా ఎటువంటి గవర్నమెంట్ బ్యాంకులు సహకరించకపోవటం, ఎటువంటి ప్రైవేట్ బ్యాంకులు సహకరించకపోవటం, దీనివలన పూర్తిగా వీళ్ళు ల్యాండ్ లార్డ్స్ అగ్రవర్ణాలపై ఆధారపడటం వల్ల, ఈ అప్పుల మీద అప్పులు చేసుకుంటూ పోవటం వల్ల ఈ గ్రామీణ రుణభారాలు పెరగటానికి కారణమవుతున్నాయి. మరియు లిటిగేషన్, వాయిద్యం. అంటే వీళ్ళు ఇటువంటి సమయాలలో కనీసం ఇలా నాకు అన్యాయం జరిగింది అని న్యాయస్థానాలని ఆశ్రయించడానికి కూడా వీళ్ళ దగ్గర స్తోమత లేకపోవటం వలన వీరు ఇంకా రుణభారానికి దగ్గర అవుతూ ఉన్నారు. ఈ ఇండెప్టెడ్నెస్ సైకిల్లో వీరి జీవితాల్ని ముగించవలసి వస్తూ ఉన్నది అని చెప్పడానికి ఎటువంటి సందేహం లేదు. సో దిస్ ఇస్ ద రియల్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ పర్టికులర్లీ దీస్ వీకర్ సెక్షన్స్. ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్, హౌ డూ యూ థింక్ దీస్ పీపుల్ గోయింగ్ టు గెట్ ద పొలిటికల్ పవర్? బట్ హూస్ ద బిలాంగ్స్ టు దీస్ వీకర్ సెక్షన్స్ లీడర్స్, దే ఆర్ నాట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్, they are not helping, they are not taking any action to overcome these problems. Without these things, they are making parties, they are making so many sanghas, and finally they are selling those parties to overseas only. But in AP, due to that, these weaker sections not able to get political empowerment or political power. We can say, if you look into particularly what is the real situation of SCs in Andhra Pradesh today, the SCs are more the cycle of the dependency. The SCs are having more the cycle of the dependency. If you look into that, the cycle of graph, lack of assets, lack of access to finance from banks, high indebtedness among SCs, majority of agriculture coolies among SCs, majority of leaseholders in agriculture only SCs, lack of market access, lack of technology, lack of market demand skills, lack of market demand professional technical education with them, majority of unemployment among SCs as on today 44.4%, lack of job and self-employment opportunities. So these are all reasons they become dependent on others. They become dependent on OCs, they become dependent on forward castes. But our leaders, who are the weaker section leaders, who are the weaker section intellectuals, who are the weaker section employees, they never think to overcome this problem. They never help to overcome this problem. They never thought how to solve this problem, but they want to get the political power. Majority of those well settled financially, those people looking immediately joining forward caste parties. Again, they are making the same burdens, they are making these people assets, these people votes. In that situation, how this weaker section going to get the political power? Finally, what is the real situation going to happening means, yes, totally land inequalities. మొత్తం భూమిలో అసమానతలతో మొత్తం భూమి కూడా ఎవరి చేతుల్లో ఉన్నది? ఫార్వర్డ్ క్యాస్ట్ చేతుల్లో ఉన్నది. టోటల్ వెల్త్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, మొత్తం సంపద అసమానతలతో కూడి ఉన్నది. ఎందుకు అని అంటే టోటల్ భూమి మొత్తం ఆల్లోనే ఉన్నది, మొత్తం ఆంధ్ర సంపద మొత్తం కూడా అగ్రవర్ణాల్లో ఉన్నది కనుక ఈ అసమానతలు పెరగపోవడానికి కారణాలు అవుతున్నాయి. ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్, ఆటోమేటిక్గా ఆర్థిక అసమానతలు పెరిగిపోవటానికి కారణాలు ఇదొక రీజన్. ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, జీతభత్యాలు అసమానతలు. ఈ ఎస్సీలు, బీసీలు, ఎస్టీలు ఎంత చదువుకున్నా కూడా అతి తక్కువ జాబుల్లోనే, ముఖ్యంగా ఇలా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అన్నీ క్లోజ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు కనుక ప్రైవేట్ జాబ్సే, ముఖ్యంగా టెంపరీ కాంట్రాక్ట్ అనే పేరుతో వీరి సేవలను అతి తక్కువ ధరలకు తీసుకుంటూ అతి తక్కువ జీతాలతో వీరి జీవితాలు ముగిసేయాల్సి వస్తుంది. ఫైనలీ కంజెషన్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, వినియోగంలో కూడా అసమానతలు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. వీరికి ఎక్కడైతే అసెట్స్ లేవు, ల్యాండ్ లేవు, సంపద లేదు, ఆర్థికంగా అభివృద్ధి లేదు, మరియు జీతం ఎక్కువగా రావటం లేదు, ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ఆల్ లీడ్స్ టు కంజెషన్ ఇన్ఈక్వాలిటీ.
ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో దిస్ ఈస్ ద రియల్ సిచ్యువేషన్ టుడే ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అమాంగ్ the weaker section communities. In that situation, how these leaders going to help them? How these leaders going to get political power? Why these people not able to think about this? So finally, remarkable suggestions. My dear leaders, particularly belongs to these weaker sections. Think it, work it, execute. So how to overcome this problem? So how to help them? How to sustain? How to get land? How to get wealth? How to get good income? How to get good jobs? Without these things, you can't able to get the power. 100% this is. So finally, all these people try to help them to overcome, especially these weaker sections, so that in the future they may be get political power. But at present, upcoming elections, they are not going to get the political power. This is sure. Thank you one and all. Like it, share it, subscribe our TV.